ஹலோ பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், இது டெக் ஃபார் SME. நான் இளங்கதிர். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஸ்மாலர் பிகர் லைக் ரெஸ்பெக்டிவ் சைஸ் ERP மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் இல்லையா, எந்த அளவுக்கு அது இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பிகாஸ் நவடேஸ் நீங்கள் ரைட் டைமில் ரைட் செட் ஆஃப் டூல்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணினா யூ கேன் நாட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லைக் டெக்னாலஜி சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிற அட்வான்டேஜஸை நீங்கள் இழக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வில் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அந்த ERPனா என்ன, எந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் தோஸ் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஐ ஹாவ் கப்புள் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ், நம்ம அதே தான் கோத்ரூ பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் ஜம்ப் இன். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்லைட்ஸ். லெட்ஸ் டைரக்ட்லி கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஷின் என்னென்னா, is it ERP required for a small and medium enterprises ERP எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். சொல்லப்போனால், if you are using a right tool that will enable your business to go to another level. இதே நீங்கள் தப்பான டூல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா அது there is a possibility that it can pull you down. Choosing a right tool and a right time is very much important. இந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம ERP மாதிரி டூல்ஸ் SMEஸ்க்கு தேவையில்லையா அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஐ ஹாவ் லிஸ்டட் டவுன் கப்புள் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த டூல்னோட ரெக்வயர்மெண்ட் ஆர் அந்த டூல் தேவையில்லையா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த டூலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள், அதாவது எங்கே இந்த மாதிரி டூல்னோட ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கலாம். ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா, எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லேயும் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸில் நான் ரொம்ப சிம்பிளான சில ஆக்டிவிட்டீஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் பர்ச்சேஸ் நடக்குது, பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸை இன்வென்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. தென் தே ஆர் யூஸிங் தோஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் செல்லிங் இட் டு த ரீட்டெயிலர்ஸ் ஆர் மார்க்கெட் ஆட் பண்ணி செல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், ரீட்டெயிலர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான இந்த ப்ராசஸ். சில ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் we are storing it in the inventory, and from the inventory we are selling it to our customers. பட் த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்மக்கிட்ட ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தமா, நம்மக்கிட்ட நல்ல பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்னா, தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. பிகாஸ் இந்த விஷயங்கள் எஃபெக்டிவாக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற பார்த்து தான் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ். நீங்கள் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம்திங் லைக் பர்ச்சேஸ் நடக்குது, இன்வென்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம், அதை சேல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஆர் இந்த பர்டிகுலர் சினாரியோலையும் சொல்லிட முடியாது. நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டடான பேசிக்கான விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர் வி ஒர்க்கிங் வித் மல்டிபிள் சப்ளையர் ஃபார் ஈச் ஐட்டம்? பிகாஸ் இஃப் நாட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிபெண்டன்சி விச் இஸ் கோயிங் டு பி பில்ட் அப் ஆன் டாப் ஆஃப் யுவர் சப்ளையர். அண்ட் பேமெண்ட் அப்ரூவ் ஆயிருக்கா ஒவ்வொரு டைமும் ஆர் யூ என்ஷூரிங் தட் யூ பேயிங் அ ரைட் அமௌண்ட் டு த ரைட் பர்சன்? பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் மேனேஜிங் மல்டிபிள் வெண்டர். அதே மாதிரி நம்மளோட இன்வென்ட்ரிஸ் அதனோட ஆப்டிமம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறோமா? மெயின்டைன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா, வில் end up with using our working capital. So இது unnecessary it is going to be a burden for the business. Next when it comes to sale, each and every time நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டான டெலிவரி இருக்கா? தட் மீன்ஸ் எவ்ரி டைம் நம்ம கமிட் பண்ண குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணுறோமா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கைட் பண்ணி என்ஷூர் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுற விஷயங்கள் பேர் தான் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸஸ். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணி இன்வென்ட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் செல்லிங் இட் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. பட் தட்ஸ் அ பேசிக் திங் வாட் யூ ஆர் டூயிங். பட் அதிலிருந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இந்த விஷயங்களில் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுதா அவங்கனால, அதுக்கு வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் அப்படிங்கிறது தான் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸஸ். ஓகேங்களா? இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெவலில் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகணும், அதை நம்மளால் பார்க்க முடியணும், அது மேலே உங்களால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும். you can reduce or you can bring back some more controls. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் உங்களால் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர், SOPன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான சில விஷயங்களை நம்ம இங்கே பார்த்தோம். பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரி அண்ட் சேல்ஸில் குயிக்காக எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ராசஸை கொண்டு வரலாம் and how we can do that அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதில் on top of it like standard bookkeeping and filingல you can bring processes and standard SOPs கொண்டு வர முடியும்.
CRM pipelinesல நீங்கள் கொண்டு வரலாம், அண்ட் ஆஃப்டர் சேல் சர்வீசஸில் நீங்கள் கொண்டு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களில் வந்து யூ கேன் பிரிங் யுவர் SOP and which can ensure each and every time you're delivering or you're doing the right thing without any trouble, or you're making a lot of cost control. இந்த மாதிரி எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் வந்து உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே நம்ம இருக்கமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து மேனுவலாகவும் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் டிஃபைன் ஃபார்ம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேப்சரிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ்க்கு ஒரு ஃபார்ம் போட்டு when the item enters in your premises, and you can start recording what exactly it's been received and when it is received and what are the quality standards. அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி you can have it. And same way, like when it comes to sale, there are a lot of things. Say for example lead generation, how you're qualifying your lead and how you're going to follow up with them and get it converted into a kind of deal. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து you can have some kind of system and which gets recorded. இந்த ப்ராசஸஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். டிஜிட்டலைஸ் பண்ணும்போது there are enormous advantages. First of all வந்து you'll end up with reducing amount of work which needs to be done, because நீங்கள் வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா you're not going to do a repeated things. For example data entry, like இப்போ வந்து ஒரு PO ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா once the PO is generated, from the PO you can create a purchase receipt without refeeding that information. ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள போடாத POலேருந்து உங்களால் எடுத்துக்க முடியும். ஜஸ்ட் wherever you need some kind of modifications. For example வந்து குவான்டிட்டியில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா modify those portions and save it. So there is no need of data entry at each and every level. இந்த மாதிரி வந்து systems and digitalization processல என்ன ஆகும்னா once it is feeded and that gets into this particular process flow, and on that particular process flow you're not going to redo the work again and again. That will save your time as well as resources, productivity, as well as there won't be any errors which we are encountered in general. விஷயங்களை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணும்போது there are multiple levels where you can do a digitalization. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரைமரியான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது வந்து அங்கிருந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து டிஜிட்டலைஸ் ஆகிடும். இட்ஸ் so easy to search and you can avoid a lot of duplication. You can have a single source of truth. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களால் கொண்டு வர முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோ அண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கிற டிஜிட்டலைசேஷன் ப்ராசஸ். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, for example when you are making a payment which goes out of your system or which goes out of your company, you may need some kind of approval process. Say for example if the value is lesser, which required only one level of approval, but if it is more than 10,000 rupees, and you may require two level of approval, and if it is anything beyond 50,000 or 1 lakh, then it needs an approval from the CEO, something like that. So these are the kind of controlling mechanism which we can build. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, when you have a form based system, you have the process in place and where it will be mentioned in the respective forms, but it's not mandate that people have to do it like that. But when it comes to digitalization process, we can ensure that it is being followed and we are getting the right approval for the right stuff. So this is something like a kind of process and control level digitalization. And the next one is when it comes to digitalization, the huge advantage what you're going to gain, changes are captured with the timestamp or who has manipulated or who has done those changes. All those informations are captured, and on top of it you can build a lot of reports, dashboards which can help you in terms of understand things much faster and quicker, and maybe you can put something which can highlight the specific issues in your system so that you can immediately jump in and focus where exactly the problem is and get it resolved. So that I can call it as something like this dashboard and BI with KPI and matrix. And there are other things. You can go for advanced automation in terms of bringing AI into place, because for that again we need to have
entire system in a digital form so that we can take advantage of these AI technologies. Instead of data entries from the manual system, you can also adapt for IoT devices, sensors to read the information directly without the human data entry. So that can save a lot, and also it can increase the accuracy of what exactly happens, and also captures when exactly it has happened. See, all those informations are very much critical when it comes to then delivering more results, right? See, these are the kind of simple 6 advantages which we can quickly recall. Streamline, your process can be streamlined very effectively. Then high productivity for your team and reduce your operating cost, increase your transparency. Obviously, when you have a digitalization process, you're going to refer to a kind of single source of truth, and that will enable a lot of transparency and avoid a lot of confusions in the system. And when it comes to quality and consistency, obviously that's the kind of fundamental need of why we are going for this kind of processes or business processes or standard operating procedure and everything, to deliver consistent results each and every time, right? So that is again getting improved when it comes to digitalization. And obviously when you have a digital transformation, and human errors are avoided to the max, so that your system is much error free in terms of data. So the next one is main topic of the day. What is ERP? See, when it comes to digitalization, there are a lot of systems we can use, right? Digitalization is using a software in terms of recording things. For example, we may use Tally or QuickBook for accounting and related things, and we may use Salesforce or Zoho CRM. And HR and payroll, obviously there are a lot of tools out there. You can also outsource your HR and payroll related things, which can be managed by other parties, where they can send you a kind of reports for your employee payroll related entries, right? So those things. And then the project management tools, there are a lot of tools. We used to use still Excel file for project management, maintaining this task and the status of the task and who's the owner and all those details, right? So these are the kind of things for each and everything we started using the systems, right? The ones which is very good at that particular domain. So for example, when you take Tally, and it is very good at managing your accounting and bookkeeping and managing your filing and all those things, right? So, and same way when it comes to CRM, your entire Salesforce is on top of it, and they are making use of it, right? So these are the kind of things where we use different systems in terms of achieving our digitalization. But the problem is there is a huge amount of gap where you have those records, but we don't have a respective sales figures, right? So these kind of things. Say for example, same way when you have a HR payroll outsourced, what happens actually when you send you some files and missed out some employees, maybe they're new to the company or something like that, what happens at the end, your expenses not reported properly. So these kind of things happens because these systems are not connected. These systems are independent, and it is doing its work specifically for this particular team. These independent systems are really acting as a kind of boundary between your teams actually. So where your team cannot collaborate each other and create meaningful things, right? So that is when you have a unified system which is called ERP. In very simple term, ERP is nothing but unified system where all your information is stored in a single database, where it can interact, your accounting or the accounting reference can be easily taken it from CRM, and there is some price references which has been referred from the accounting team very easily using those tools directly. There is no need to physically communicate or restrict something like that,
because there is no boundary, and these all becomes a single database where you can refer. And there is a huge amount of advantage also, like when you have these things in place, and it becomes a kind of easier for you to build reports which in turn have some kind of reference when your accounts and CRM and all together, or even HR, all together, it can produce a report which is a combination of these things. Say for example, when you want to build something from timesheet of that particular employee, generally the timesheet and all those things comes from the project management. When you talk about billing, that's a sales invoice. So these informations are not mapped, and when you have these systems as a single one, and where these informations can cross over boundaries and help you in terms of quickly enabling and making the things on a right time. So let's say basically what I'm talking about. Let me just do this actually. So let's pull these applications out here. Then we can just bring these pieces together. Okay. So this is exactly what we are talking about. So the ERP generally has everything, accounting, CRM, HR, payroll, project management, asset module, buying and selling module, stock and inventory, help desk, these kind of standard modules, and which can really talk to each other. That's the beauty of it. So these things can talk to each other whenever it's needed. Like this. Okay. And one more thing, we can also have some kind of domain specific things, a retail operation or healthcare or supply chain, which is also going to be a kind of module which is going to be working along with these pieces actually. So you're going to be interacting with dashboards and business intelligence, dashboards and reports, we can call it as, and reports. Okay, even this one also, and this is going to be you. You'll end up with interacting here. I think you got the picture, right? So that's the kind of advantage we are going to have. You are going to focus on your own business and your own dashboards and reports, where all those informations are extracted and it gets integrated easily, because that is how the ERP is being designed to interact and get those things wherever it's needed. It's going to be much easier when it comes to managing all those things together. Then we just jump into the challenges. This is the biggest challenge when it comes to ERP implementation, which is nothing but the cost, right? These are the SME related ERPs, but these license costs are very high. Cost involved in managing these ERPs. One is the license cost, another one is the implementation cost, and the license cost is running cost. You'll end up with paying on monthly or yearly basis, and implementation is nothing but the kind of single time cost, where generally the first time, and the next one is server and hosting. You have to choose, either you have to keep it in your premises or on the cloud. When it comes to on your premises, then you'll end up with buying servers and all those things. That's going to be a single, but it's going to be a huge investment for you. And when it comes to having it on the cloud, this is going to be the running cost then. And the next one is maintenance and upgrade. Obviously very much important to incorporate new features and things like that.
So obviously that'll end up with costing you things which is not configurable in the ERP. Those needs to be developed, like you have to do a customization, and obviously that will cost you for that. And if it is a code level stuff, then you have to maintain that customization when it comes to upgrade and all those things, because when the new version comes in, and obviously you have to ensure that your existing customization code works with that, right? So that is also a kind of continuous cost when it comes to customization. And second type of challenge which you're going to have is required time to onboard. It's not something like a software, like, or a piece of say for example Excel. You have, instead of Excel, you decided to go ahead with a spreadsheet from Google Cloud. So if such a thing, which is just a replacement of a tool, but when it comes to ERP, it is something like a kind of process or cultural change to train the team and things like that. And that is what the C is also talking about, like change management, because your resources are going to be like resist from that particular change when it comes to ERP, because it's going to affect each and everything. Like when you have a new ERP implemented, and you're going to have all your processes under one system, right? That's going to be a biggest advantage for you. But when it comes to your workforce, and they have to change, they should start using your ERP from now on, right? So to complete the same work what they have doing in a different software, right? So it's going to be a lot of unlearning and relearning, which should happen. That's going to create a lot of tension, or the kind of noise in your environment, which is going to be strategically planned. And we should have some kind of continuous training in place, and also support system for them to adopt to the new system. And overall, like when it comes to ERP system, there is another challenge which you're going to come up with, the vendor lock-in. So since you're going to be using a kind of closed system, say for example SAP or Oracle, these are already fixed and you can't change the vendor. Like the point is, like you can't change between these pieces together, like, because you have invested a lot, and it's something like reinvesting from the start. So that's going to be a kind of biggest trouble when it comes to ERP. But looking at all those changes, like do you really think that ERP systems are really meaningful when it comes to SMEs? Because in SMEs, I don't think so we will be having a huge amount of resources to allocate. But there are some things which we can also think of. Say for example, open source ERP systems are doing good, so that can eliminate the licensing cost for you. There is some way to manage your upgradation, so that can eliminate your maintenance and upgrade related cost, which is going to be part of your cloud costing. And also, like the customization, and obviously when we do it, like irrespective of it's a closed system or the open system, and you do a customization, obviously you'll end up with maintaining it. The vendor lock-in, so this is also a kind of thing which we can avoid when we use open source systems. And also, like if you are not happy with one vendor, and you can obviously go for another one, right? So there are a couple of open source applications out there, like these are the kind of famous ones. Odoo is one which is very famous when it comes to open source. And also, like ERP Next is another one, and which is made in India especially. So there are a lot of things which is very good at ERP Next in the Indian context. And there are other tools, like there are multiple tools. It's not only 3, and there are a lot more. But these are the kind of things which is famous. And obviously, like when it comes to open source, you have to really see their community activity as well. So these tools are really good, and their community is really making a lot of progress when it comes to, like coming up with new versions and continuously resolving issues and things like that.
Let me recap what exactly we have done. So basically, when it comes to ERP required or not, we need to understand the prerequisite stuffs of ERP, something like the processes, like, do we really have these processes in our organization? That is very much important. Like, when it comes to business, irrespective of its size, it is very much important to have a SOP. So that's the first step. And when you have the SOP, then digitalizing your SOP or the kind of entire process is become a kind of next stage, where you have to look at how we can make use of digital tools and software applications, business processes, and enhance your ability to operate, right? So these are the kind of things. When you talk about the digital transformation, then there are options, like, you can use different systems, something like Tally, and different systems for different purpose. And obviously, that's the meaningful stuff. But the problem is, like, when we grow, and there are a lot of things where you cannot combine things, or you'll end up with investing a lot of interfaces between all those things, right? So this is where, like, instead of using a different system for a different purpose, you can have a kind of single system as ERP kind of stuff, instead of, like, maintaining these systems independently. Let's have a kind of one system which can do all those things for you. Obviously, like, since the single system, and it uses a single database, and it can interact with each of the modules and extract information whenever it's needed, and all these things together, it can get you a kind of reports and dashboards and business intelligence and all those things in front of you, and flawlessly, because these are the single system altogether. Then we also discussed about the challenges when it comes to ERP implementations and ERP systems, and also we explored a couple of open source ERP applications. Okay, thank you. See you in my next video.